and gentlemen, our esteemed artists as well as guests all the way from India, as well as ladies and gentlemen of the press, and all of you gathered here today. I would like to introduce Mr. Anjan from Heart Studio, Mr. Saravanan from Sea Green Productions, and Mr. Sharan from Capital Film Works. Also, not forgetting our great singers who are present here today. This show is going to be one of the greatest and most popular shows that Sri Lanka has ever seen. We welcome SPB sir to Sri Lanka along with his team, and we hope to see all of you on the 12th of November at the CRNFC grounds at 7 p.m. We are into film production. We've been doing film production for the past 12 years now. This is the first time I'm doing an event, a live event. And who better than SPB here to do a live show. I'm so happy to be here. Colombo, the first time perform panna pore. I'm really excited. I was here 15 years back. Amma perform panna pore vande. So to be back after 15 years in this beautiful country feels really good. And SPB sir, he is one of the biggest legends of our Indian music industry. Like Shweta, this is my first public performance in Colombo, and I'm really happy. It's my third visit to Sri Lanka though, and every time I come here I fall more and more in love with this lovely country. And SPB sir, it's an honor to have to be on the same stage with you, for sure. I'd like to thank all the organizers who worked to make this show happen, and I really hope the people of Colombo will be supportive and show up and enjoy the show. Good evening everyone. Hello Vanakkam. நான் ஏற்கனவே 2-3 times இங்கே வந்திருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி பெரிய ஷோ எஸ்பிபி சார் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். I'm really excited. I'm very happy because this is my first time I'm coming to Colombo, and that also in such a big event, such a big concert of SPB sir. I'm really overwhelmed and I'm very happy and I'm thankful to sir. கொலம்போவில் பாடுறது பெரிய விஷயம். எப்போதுமே கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 5-6 ஷோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே. இட்ஸ் கிரேட் ப்ளெஷர் டு சிங் இன் கொலம்போ. நல்ல ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க, ஒவ்வொரு பாட்டும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த எஸ்பிபி 50 இந்த ஷோவில் நாங்கள் எல்லாருமே கூட அண்ணாவோட பாட்டு தான் பாட போகிறோம். ஒரு குடும்பம் மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ப்ளீஸ் நீங்கள் எல்லாம் பிளஸ் பண்ணுங்கள், இந்த ஷோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும். நான் எவ்வளவு ஐ நோ நவ் ஹவ் ஏன்ஷியன்ட் ஐ ஆம். 50 வருஷமாக பாடினிருக்கிறேன்னா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. இது ஒருத்தரால் முடியுமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். எனி ஆர்ட் ஃபார்ம் இஸ் நாட் சிங்கிள் ஹேண்டட்லி டன். There were so many people behind every artist. My music directors, my lyricists, கவிஞர்கள், இசையமைப்பாளர்கள், இசை கருவிகள் வாசிக்கக்கூடிய நிறைய மியூசிஷியன்ஸ், ரெக்கார்டிஸ்ட், டைரக்டர்ஸ், ஆக்டர்ஸ், ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ், வாட் நாட். இத்தனை பேரோட ஒரு கோஆபரேஷனாக நான் 50 வருஷமாக இந்த பயணத்தில் இருக்கேன். அது மட்டுமே இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மீடியா, never a single word of controversy about me. You always praised me, though I don't deserve that much of praise. And the lovely listeners of good music. இத்தனை வருஷமாக கேட்டு இன்னும் சலிக்காமல் எஸ்பிபி கூட நல்லா பாடுறார் அப்படின்னு ஒரு சான்றிதழ் தரீங்க நீங்கள் கேட்டு. How can I forget that? Actually, this is not my idea to do a world tour, actually. Not at all. I am afraid of all the big things. I look like a bright fellow, but I am a very timid guy. I want to be always behind the curtain and do my job. But my son Charan said that we have to do this show. I said it's a very tough job, very tough job. Don't try to get into this.
But he put it in a different fashion so that I couldn't say no to him. What he said was, நீங்கள் அடிக்கடி மேடையில் பேசும்போது சொல்லுவீங்க, இத்தனை பேருக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன்னு சொல்லி. அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போய் அங்கே உங்கள் பாட்டு கேட்டு உங்களுக்கு ஆசி கொடுத்த எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கிறதுக்காக அட்லீஸ்ட் we should go and stand on the dais and bow with humility. Thank you so very much to you all. அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு நான் வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாமல் போச்சு. ஸோ அதனால தான் உங்கள் முன்னால் நான் இருக்கேன். அண்ட் இத்தனை பேர் பேசும்போது எங்களை இன்க்ளூட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப நன்றின்னு எனக்கு சொன்னாங்க. நேற்று வரலாம் யார் பாடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ரிஹர்சல்ஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும். இட்ஸ் நாட் மை ஐடியா ஆல்சோ. மை ஐடியா சிம்ப்ளி வில் கோ அண்ட் டூ சம் ஷோ அண்ட் கம். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டஃப். ஸோ மெனி செலிபிரிட்டிஸ், ஸோ மெனி சிங்கர்ஸ் ஆர் ஹியர். அவங்களுக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் சௌகரியமெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியுமா? அவங்க செய்யக்கூடிய மரியாதை நம்மளால் செலுத்த முடியுமா? It is not the question of whether they are young or elderly. That's not the question. But they are all have their own respected position in the cinema industry. அது நம்ம அந்த கௌரவத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமான்ற பயத்தில் தான் நான் இருக்கேன். தவிர நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் சரண்க்கு, முடிஞ்சா பெரியவங்க எல்லாம் எனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ண முடியுமான்னா அது வேர்ல்டு டூரில் பண்ண முடியாதுப்பா. கடைசியில் ஆன் தி ஃபினாலே we will do somewhere in India அப்படின்னு சொன்னால், because to assemble so many seniors who should come and bless me so that I can touch their feet and take their blessings is not that easy. ஸோ எங்களுக்கு முடிகிற வரலும் யாரார் எங்களோட சேர்ந்து வர முடியுமோ, பயணம் செய்ய முடியுமோ, யாரார் டேட்ஸ் எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அவங்களெல்லாம் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் ஓன்லி சரண், இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே ஒரு 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 அபிப்பிராயத்துக்கு இத்தனை பேர் கொண்டு வரணும்னு பண்ணியிருக்காங்க. And I tell you, as soon as I got down from the aircraft, the amount of embarrassment I got by the special attention, I am not able to come out of it yet. எனக்கு எப்போவுமே செக்யூரிட்டியோடு நடந்தது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு எதுக்கு செக்யூரிட்டி சொல்லுங்கள். பட் Gladwin is so particular that no sir, you deserve this. எதுக்கு டிசர்வ்? என்னை போய் யார் என்ன பண்ண போகிறாங்க? ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கட்டி மொத்தம் கொடுப்பாங்க. இப்போ அந்த அவகாசம் இல்லாமல் பண்ணிட்டார் அவர். ஸோ அண்ட் விதவுட் மீடியா, நவ் மீடியா ஹேஸ் பிகம் ஸோ ப்ரிவலண்ட். ஏன்னா இப்போ எலக்ட்ரானிக் மீடியா வரத்துக்கு முன்னால் நான் முதல் தடவை ஐ திங்க் மிட் 70s ஆர் லேட் 70s கொலம்போக்கு வந்திருக்கும் போது நிகழ்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் வாஸ் டெலிவிஷன் கேமரா அட் த டைம். இட் வாஸ் ஒன்லி ப்ரெஸ்ஸில் எங்கேயாவது எங்கள் பேர் வந்தாச்சுன்னா, ஓ நாங்கள் கூட கொலம்போவில் நிகழ்ச்சி பண்ணோம்னு சொல்லி அந்த பேப்பர் இங்கிருந்து கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் காட்டுவோம். We used to take that newspaper from here with our photographs and names put that SPB has come and performed in Colombo. I used to take that and show to others in India, saying, yeah, I went to Colombo. Somebody was saying 50,000 songs, Guinness Book of World Record in 3 years. I don't know. Everybody go on enhancing the number of songs I have recorded, as if they have seen it, as if they have heard all these songs. Even I don't remember. I'm very sure it will be nearly 40,000. It's up between 35 and 40,000 songs I have recorded. I don't know whether somebody has recorded that many numbers or not, but none of my business. Because நான் பாடின பாட்டு எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா மற்றவங்க எத்தனை பாட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? Maybe somebody must have recorded more number of songs than I have done. That is not the question. Number is not important here. How much of pleasure I could give with those compositions made by great music composers and lyricists. I could do some justice to those numbers through which I can give you some solace and happiness to you all. அதுதான் நான் மனசில் வச்சுக்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான பாட்டு பாடுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. இப்போ இந்த டெக்னாலஜி நான் என்ட்ரு ஆகும்போது இருந்திருந்தால் 100% I would have recorded 1 lakh number of songs. No second thought about that part. But அப்போது இந்த டெக்னாலஜி கிடையாது. லைவாக எல்லாரும் சேர்த்து பாடணும். That was very pleasant and very, very pleasurable thing, which unfortunately these young kids don't have this time. They always ask me, என்னதான் சொல்கிறேன் சேதா, they always ask, how could you sing all these numbers at a stretch with a live orchestra? That's why since 50 years we are singing. Your Amma
Das sir, myself, Soundarraj and Sushila Amma, Janaki Amma, we all had that pleasure and working with musicians live, and there is so much of transmission of energy from all those people, you get. And people correct you. If I happen to be the junior most at the time, even a violinist could come and tell me, Babu, you have to take care, and the Charnathal when you say around part, Nalla part. So that we see today, but the times we have to change. So if I have missed somebody, if I have not mentioned about somebody who had been part and parcel of my, if you call it as a successful story, kindly forgive me. I'm grateful to all my musician friends, to our organizers, and to you all. And when Shailaja said Sri Lanka receptiveness is entirely few notches above the other parts of the world, it is 100% Satyam, Satyam, Satyam. There is no question of flattery. As far as I am concerned, I grew up listening to Radio Sri Lanka. That was called as Radio Ceylon at that time. Why was Binaka Geetmala without Radio Ceylon? Sadhanaji, it was broadcast through Radio Ceylon. It might have been recorded by Amin Sayani or Hamid Sayani at Bombay, but the broadcasting happened from Radio Ceylon. And Telugu programs, Tamil programs, Malayalam programs, I still remember the voice of Mayil Vahana. And then a lot of other people have come until my good friend Hamid and Raja, were not Rajeshwari Amma. So many actually those voices were as popular as any singer's voice. Meenakshi Ponnadurai, their voices were so popular as playback singers. And so when I heard my voice first time through Radio Ceylon, I went gaga. I was on the ninth cloud. Oh, my songs are also coming through Radio Ceylon. So that radio and Ceylon had nurtured our talent. I heard lot of my God anytime, Muhammad Rafi. I learned a lot of his songs by listening to Radio Sri Lanka, Ceylon those days. So radio plays a very, very, very important part in all our lives till today. And the most popular numbers in India we sing, we think that they are the only popular numbers. But in Sri Lanka, they will search even for a small artist song for whom I lent my voice. They request to sing that number. Because they are not biased by singers or actors or filmmaking companies. No, they are biased by good lyric and good music. So that always gives us a lot of tension. என்ன பாட போறோம், எப்படி பாட போறோம், இவங்க ரொம்ப வேறு வித்தியாசமா திங்க் பண்றவங்க, வித்தியாசமா நமக்கு ஆசி கொடுக்க போறவங்க அப்படின்னு பயத்திலேயே இருக்கணும். இப்போ ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகள் எத்தனை பண்ணியிருந்தாலும் நான் இப்போ மேடை ஏறும்போதெல்லாம் கூட my palpitation will be at least 200% than the national palpitation. And I wish that you keep us all comfortable on this Saturday so that we can give our best to you. And thank you, thank you, thank you, thank you. அத்தானோடு இப்படி இருந்து எத்தனை நாளாச்சு, அட எத்தனை நாளா இந்த சுகமில்லை நித்திரையும் வீணாச்சு. This was the first song. When I sing the first song, it was not released, even it says something. So I thought, what a start to sing in Tamil film. My first recorded song has not come out because the film was not started at all, it stopped. And then came my first number. இயற்கையென்னும் இளைய கண்ணி ஏங்குகிறாள் துணையை. This was my first recorded song there. So நானும் உங்க துணை சனிக்கிழமை அன்னைக்கு ஏங்குகிறேன், தயவு பண்ணி வாங்க. முதல் தடவையாக வரல, முன்னாடி வந்திருக்கேன், 15 வருஷம் முன்னாடி வந்திருக்கேன். ஆனால் அப்போ பர்ஃபார்ம் குழந்தைல 10th படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த ஞாபகம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் இப்போ தான்
ஃபஸ்ட் டைம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன். பாலு சாரோட பாடல்களில் வந்து அவரோட நீங்கள் ரிஹர்சல் பார்த்துருக்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அவரோட எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? அவரோட ஸ்டேஜில் நிற்கிறதே ஒரு பெரிய அனுகிரகம். அது வந்து அண்ட் நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டு வளர்ந்த சாங்ஸ் தான் நம்ம இப்போ ஸ்டேஜ் அவர் கூடயே பாடும்போது ரொம்ப இட்ஸ் வெரி எக்ஸைட்டிங். அண்ட் அவர் வந்து நம்மளோட இன்னும் பெரிய லெஜெண்ட், இவ்வளோ பெரிய ஒரு சிங்கர் அவர். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. அவரோட எந்த பாடலில் வந்து நிறைய சிங்கர் ஃபீமேல் சிங்கர் படிப்பாங்க, அப்போ அவங்களோட எந்த ரோல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது பாட்டு? அப்படி எனக்கு இது வரைக்கும் தோணுதில்லை. ஏன்னா அவர் கூட ஒரு சாங் கிடைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. இன்னுமே அது கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். அப்படி ஒன்றும் இல்லை. எஸ்பெஷலி இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற நியூ மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இல்லையா, நம்மளோட ஜென்ரேஷன் ஆஃப் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள், எல்லாருமே ரொம்ப சில்ட் அவுட்டாக ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஸ்ரீலங்கன் ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் ரொம்ப நல்ல மனிதர்கள், ரொம்ப நல்ல. இப்போ கூட லேண்ட் ஆகிட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் தான் ஆயிருக்கு. ஆனாலும் இந்த 2 மணி நேரத்தில் எனக்கு அந்த ஒரு எனர்ஜி, ஒரு நல்ல ஒரு பாசம் அது ஃபீல் ஆகுறது. அண்ட் நல்ல மியூசிக் லவர் ஸ்ரீலங்கன். ஸோ உலகத்தில் எங்கே போனாலும் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு நின்று எங்களை அப்ளாஸ் கொடுக்குற ஃபேன்ஸ். ஸோ ரொம்ப நன்றி. என்றைக்குமே நீங்கள் இப்படியே இருக்கணும். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.